Okay, so untuk minggu ni normalization saya share slide. So ada nak tanya apa-apa tak yang berkenaan dengan tugasan tu? Sebab ada last week ke bila ada student yang tanya saya. Dia kata, madam tak, ni tak boleh extend tak? Saya lupa nak beritahu yang di extend lah. Normalization ni apa dia normalization So kita tengok dulu by the end of this chapter, you should be able to explain the concept and purpose of normalization. You can list out the types of update anomalies such as insertion anomaly, eradication anomaly, and change anomaly. Okay. Show the concept of full dependency and its role in the process of normalizations. Okay, and carry out the process of normalization. Okay, and then kita tengok kalau dalam chapter-chapter yang sebelum ni, you ada belajar tentang conceptual data model design through the technique of ER modeling. And you pun dah belajar juga macam mana nak map into a logical data model via the process of mapping, awal-awal chapter itu kan. Okay, so this chapter, okay, you will learn the technique of determining and evaluating the resultant logical data model to ensure that it's accurate, okay, as well as containing the minimum amount of anomalies. So kita tengok macam mana anomali tu semua Okay, so teknik ni kita panggil normalization. Okay, teknik ni diperkenalkan oleh E.F. Code in 1972. Okay, and it is usually regarded as the bottom-up approach in the process of designing relationship database. Okay, and then in this chapter, you will be given explanations regarding the anomaly concept in a relationship and how this element of anomaly can be minimized throughout the process of normalization. So macam mana kita nak minimizekan anomali ni melalui proses penormalan. Dalam bahasa Melayu normalization kita panggil penormalan. Okay, apa tujuan penormalan ataupun the purpose of normalization? Okay, a relationship is made up of a number of attributes, whereas the relationship scheme is a combination of a number of relationships. Okay, a relationship is made up So dalam entity relationship model tu, relationship untuk menghubungkan entity tu, relationship is made up of a number of attributes, whereas the relationship scheme is a combination of a number of relationships. So the database designer can gather suitable attribute to construct a relationship scheme. Okay. Okay, so kalau kita tengok pada rajah ni, nampak tak macam dalam table supervision, okay, kita ada setiap satu ni lecturer name ni, nampak tak? Jamilah worker number 4523, 4523, 4523, Jamilah Salim 4114, 4114, Sanusi. Maksudnya dalam row ni dia berulang-ulang. Nampak tak? Tak smart lah kita punya kalau table kita macam ni. Jadi kita macam mana kita nak macam kata kita nak summarizekan dia lah. Kita tak nak ada dalam satu table ni kita tak nak ada ID number ataupun primary key yang berulang. So 4523, 4523 ni ada 3, 4114 ni pun ada 3 data. So kita nak
apa ni, nak kurangkan lah, kita nak kena ada satu je. So first kita akan pecahkan dua pada table tadi tu, kita split dulu dua. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini ada 6 attribute, student number, name, program, worker number, lecturer name and room number. Kan? So first kita pecahkan dulu pada dua, student and lecturer. Okay, so dekat student akan ada student number, name, program, worker number, and dekat lecturer, so worker number, lecturer name, room number. So ini kita pecahkan daripada table ni lah. So kita pecahkan, so tak ada dalam table ni berulang-ulang banyak. Okay, kita dah pecahkan macam ni. Okay, pecahkan dua. Okay, kalau kita tengok, if you compare the relationship in both the figures above, yang tadilah, you will know that the supervision relationship contains access data. Information on lecturers such as name of lecturer and room number is repeated several times for each student who is supervised. Ni kan, repeat kan? Kalau tengok ini, Jamilah Salim ni repeat, room number pun repeat, kan? So kita nak ni dia. This is different from information on lecturers listed only once in the lecturer relationships, and only the worker number is repeated in the table of a student to show who is the supervisor for each student. So relationship which contain the element of access data often cause problem as anomalies of updating. So bila kita nak update, dia akan jadi susah lah. Kalau kita update, let's say katalah kalau kita tengok pada table ni, table yang belum dinormalize ni, okay, kalau katakanlah kita nak update room number bagi lecturer Jamilah Salim, so for each room number ni kita update semua, 3 kali update lah. So this one tak perlulah, maknanya sekali sajalah, dia tak berulang. Nampak tak? Maknanya kalau kita update room number ni kat sini, sekali je lah. So kalau macam in this case, kalau kita update room number kat sini, yang nombor 2 ni pun kena update, yang ketiga ni pun nak kena update. Sama juga dengan nombor bilik 1115 ni pun sama. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham ke tak faham ni? Okay, kalau kita tengok anomali ni dia ada 3 3 konsep of updating anomalies. First, kita panggil insertion anomaly. Second, deletion anomaly. Third, modification anomaly. Okay. Okay, insertion anomaly. Okay, you dengar baik-baik fahamkan betul-betul. Usually there are 2 types of insertion anomaly. We will explain these 2 types of insertion anomaly by using the supervision relationship yang kat atas tadi lah. Okay, to insert information into the supervisions of new students in the supervision relationship, okay, we must insert full information on the lecturer who supervised the student concerned.
Okay, contoh In order to insert the new student supervised by lecturer with worker number 1809, okay, so we must insert the name of the lecturer or lecturer name and the room number of the lecturer concerned correctly to ensure that the value concerned is consistent with other roles involved lecturer 1890 in the supervision relationship. So macam dia kena sama lah kalau macam yang tengok kat sini kan. Yang ini, katakan yang nak masukkan setiap student ni, nak masukkan Jamilah Salim ni. Okay, room number dia pun mesti kena sama. Dia tak sama lah macam jadi error lah pula nanti. Okay. Okay, walau bagaimanapun, okay, kalau kita tengok pada rajah yang berikutnya tu, does not undergo the problem of the possibility of the kind of inconsistency. Maksudnya bila kita dah split, okay, dia tak ada masalah lagi lah. Sebab kita one off je, sekali masuk je nak apa ni, nombor bilik lecturer tu. Bukan banyak kali masuk. Maksudnya kalau kita nak update lecturer tu pindah bilik pun, untuk seorang lecturer hanya sekali sahaja kita update. So this is because we primarily need to insert only the information on worker number in the student relationship for each new student. Whereas for the information on the lecturer is recorded in the database as well in the lecturer relationship. Kita tak perlu bayar apa ni, tak payah banyak kali untuk insert data yang sama. Just tarik sahaja. Okay. Okay, sama juga in order to insert information on new lecturers in the supervision relationship on this lecturer has not supervised any student, okay, then we need to place the now value in student attributes such as student number. Tapi walau bagaimanapun, because student number is a primary key for the supervision relationship, placing the null value in the student attribute contradict with the integrity entity. So tak boleh lah. Right? And it is absolutely disallowed. So apa ni? Sebabnya primary key kan. Apa ni? The number tu primary key. Kalau macam contohnya lecturer tu dia tak supervise mana-mana student, so kita tak boleh nak. Kita tak boleh letak null sebab dia primary key. Itu jadi problem So jadi this problem does not occur for the students and lecturer relationship. Jadi that's why kita split dua lah table yang kedua tadi tu. So sebab apa? The insertion of information on new lecturers merely involve the lecturer table only. Maknanya apa-apa berkaitan dengan lecturer hanya dimasukkan dalam table lecturer. Apa-apa berkaitan dengan table students, data tersebut masukkan dalam table students. Kalau buat gabung sekaligus macam tu, nanti akan apa ni? Menimbulkan masalah lah. Okay, kalau deletion anomaly, insertion anomaly tadi faham dia punya konsep dia sama je sebenarnya. Insert dengan delete dia sama juga So in the case of deletion anomaly, if you delete the last row of the supervision relationship for the student number 857897 Sulaiman Ahmad, information on the lecturer with worker number 1809 will also disappear from the database. So this will result in the loss of information still needed by the database. So kalau kita tengok akan kita delete Sulaiman Ahmad ni. Okay, kalau kita delete yang Sulaiman Ahmad ni, okay,
semua ni terdilik lah. Abdullah Jamal akan terdilik, lecturer nama lecturer, so dengan nama lecturer sendiri pun akan didilik dalam ni. So kat dalam kes ni, katakan kita nak delete yang Sulaiman Ahmad ni, so dia tak ada kaitan lah dengan yang table lecturer. Katakan student ni dia dah berhenti ke apa ke, nanti nak masukkan data student baru yang disupervise oleh Abdullah Jamal ni, so tak ada masalah lah sebab data lecturer Abdullah Jamal ni still ada dalam database, dalam table lecturer. Okey, boleh faham? Boleh. Okay. So you tak semestinya macam selalu kata lah, ini tak terhad dengan nota yang ada dalam klik ni. Banyak lah kalau you Google, you pergi dekat website mana, banyak sangat contoh macam mana berlakunya proses, kita nak buat proses normalization. So you kena tekankan betul-betul dalam exam memang akan ada topik ni yang akan masuk. Banyak pula tu 25 markah. 5 ke 30. Something like that lah. Untuk part ni saja. Untuk bahagian yang you kena tukar apa ni semua-semua lah, bahagian anomali. So that's why you kena perbanyakkan contoh-contoh. Okay, ni contoh, ni satu contoh lagi. On the other hand, the last row in the student relationship, student with metric number A47897 will not cause an effect on the information involving the lecturer who supervise the student's concerns because the information concern is stored in the lecturer table. So, kalau kita delete yang student metric nombor ni pun, so tak ada masalah lah. Kalau kita dah split dua table ni. Okay. Okay, for example, if you wish to change any information regarding lecturer in the supervision relationship, for example, the room number for the lecturer worker number 4114 from 1 to 115 to 13, you must change every row involving the lecturer concerns. Macam sebelah tadi lah, yang first tadi kan. Kan nombor bilik ni, nombor bilik lecturer ni 1115. Kita nak tukar kepada 3313. So kalau kita tengok refer pada first table dari tu, yang belum di-splitkan lagi table tu, maksudnya setiap row yang ada nombor bilik lecturer berkenaan, semua kena update. Kalau kita nak update lah, kita boleh update satu je, nanti yang lain tak terupdate, jadi tak konsisten lah. Okay, sebab apa? If this modification is not done for every row concerned, then database will not be consistent. So in this case, the lecturer with worker number 4118 will have a different room numbers. Kalau tak sama, nanti bilik dia, yang ni nombor ni, bilik ni, nombor ni. Macam tu kan. Okay, kemudian termasuk bahagian functional dependency. Okay, in simple terms, the purpose of functional dependency is to explain the relations between attribute in a relationship. Maksudnya kita nak menerangkan tentang hubungan antara attribute dalam relationship. Okay, so kalau kita tengok, you must imagine the relationship H, A, B, C, D, E. Okay, di mana
with has as the name of relationship. Okay, H ni adalah nama bagi salah satu relationship, and A, B, C, D and E as attribute for the H relationship. Dan A, B, C, D ni adalah attribute bagi H relationship. Entity bagi H relationship. Which one of the them being unique example, being unique. For example, supervision in the previous figure 9.1 can be represented as supervision, okay, student number, name, program, book number, lecture number, room number. So in this, in relation to that, functional dependencies is defined as follow. Contoh kan, kalau supervision, attribute dia ada student number, name, program number, book number, lecturer name and room number. So kita boleh katakan program ni dia bergantung kepada student number. Okay. Dan student number tekan A 52345. Dia ambil IT. Tapi yang ni kita kata course code, okay, tak bergantung kepada student number. Okay. Kalau functional dependency, the determinations of full functional dependency can also comprise of more than one attribute, even though what is given before this involve only one attribute. Kalau melibatkan satu attribute macam sebelum ni lah. Okay, so to clarify how determination can consist of more than one attribute, okay, kita tengok pada course grade relationship. Okay, contoh course grade relationship. Okay, course grade relationship dia ada student number, ada course code, ada grade. So adakah is course code ni functionally dependent on student number? Adakah course code ni adalah bergantung sebenarnya dengan student number? If based on above figure, a student can register for more than one course. Because of this, course code is not functionally dependent on student. So, jadi kalau macam tu, kita kata course code ni is not functionally dependent on student number. Sebab apa? Okay, what about between course code and grade? And between student number and grade? Kita fikir macam mana? Adakah dia ni? Okay, so that's why kita kata course code not functionally dependent on student number. Okay, in this case, course code, okay, is not functionally dependent on student number. Course code is not functionally dependent on the student number. Sama juga dengan grade is not functionally dependent on the course code. This one, grade is not functionally dependent on code. This one, course code is not functionally dependent on student. So, okay, boleh faham yang ni kita kena tengok apa ni dia punya constraint lah.
Tapi in this case, grade is functionally dependent on student number and course code. Ini functionally dependent. Tapi dia functionally dependent based on two attribute. In this case, this figure, okay, this grade is functionally dependent on student number and course code. So kita kata cara nak tulis dia ialah grade functionally dependent on student number and course code. Ni cara tulis dia. Macam kita baca dia, grade is functionally dependent on student number and course code. So cara tulis dia ialah macam ni. Dalam bracket student number, course code, ada nak panah macam ni, grade. Or in other words, the connection between each student and course code value determined as a grade value. Sebab dia functionally dependent. Okey, boleh. Ini dia bukan bergantung pada satu saja, tapi yang ini melibatkan dua attribute. Okay. Kita tengok macam mana proses anomali. Kita tengok functionally dependency ni dulu sikit. At this level, okay, at this level you should have obtained a clear understanding of the concept of functional dependencies and also know how to determine the functional dependency of a particular relationship. So maknanya memang you kena banyak praktis lah, kena tengok contoh dan cuba praktis lah. Itu sahaja cara dia lah untuk you faham. Cuba Google sama ada dekat YouTube ke functional dependency on a database, atau dekat Google ke, nanti banyak lah yang buat yang boleh membantu lagi macam mana you nak faham. Contoh yang inilah functional dependency. Assume the relationship of H, A, B, C, D, E. If B functional, B kita baca yang ni dulu ya. B functional dependency on A and C functional dependency on A and D functional dependency on A. So kita boleh kata B, C, D is fully functional dependency on E. Okay, but if E functional dependency on A and B, tapi kita tak boleh kata, okay, then it is not true. E dependency on A and E dependency on B. Dia kena sekaligus. E dependency on A and B. Bukan satu-satu lah, bukan separate. Faham tak? Mungkin macam ni contohnya, katakanlah ni macam ni grade apa ni dependency on functionally dependent on student, grade functionally dependent on course code. Tapi dia bukan satu dia kena dua-dua. Grade functionally dependent on student number and course code. Itu dua sekaligus, bukan satu. Kalau satu tu kita salah macam ni kan. Salah. Dia kena dua-dua macam ni. So you kena faham, you kena ingat cara macam mana cara nak tulis. Topik ni memang topik yang paling ni lah,
Yang paling banyak masuk exam final. Sama you kena macam mana tu nak buat normalize, and then diberi contoh, you kena buat normalization. You kena fokus betul-betul. Memang you kena study betul, tak kisahlah you nak jadi kena cari extra note lagi lah. Kat Google ke mana lah, panggil website dia. Jangan nak tunggu masa nak exam nanti baru you nak ambil masa sikit, macam petang-petang tu dah tak ada apa ni, dah tak ada kelas ke apa ke, sama-sama baring ke. Sekarang ni senang, maklumat dia hujung jari je kan. Tak masa zaman saya dulu nak kena cari buku lah kat library dan sebagainya. Okay. So macam mana proses normalization? Okay. As you already know, the purpose of normalization is to minimize anomalies found in each relationship. So usually through this process, relationship which contain excess data and high anomalies will be divided into several tables which contain the minimum number of anomalies. Ni yang kita tak nak yang relationship yang mengandungi data yang sama tu. And then cara kita nak meminimumkan, yang cara kita bahagikan lah, split kepada beberapa table. Okay. So there are a number of steps in the normalization process, and each of these steps is associated, okay, with a specific normalization form. Okay, yang untuk normalization process ni, saya nak bawa minggu depan lah. Minggu depan kita ada masa lagi, nanti banyak-banyak hari ni you pening pula kan. So saya nak masa yang ada lagi ni you boleh buat minggu. So saya berhenti kat sini je, tak nak panjang-panjang sangat, nanti you pening pula banyak sangat. Okay, sebab hari Selasa ni kita ada lab, yang teori ni saya akan habiskan minggu depan lah. Minggu depan lagi sekali. Okay, so bahagian process of normalization ni kira saya sambung minggu depan. Boleh? Tak adalah banyak sangat you nak kena apa ni, you nak kena fahamkan hari ni. Yang macam nak buka pada first normal form, second normal form, third normal form and so on. Okay, so ada masa lagi sampai pukul 1 ni, saya nak you all discuss. Saya nak you all discuss tentang assignment tu. A group of 3, mana-mana yang dah buat tu okey lah. Mana-mana yang tak sampai maklumat lagi, saya terlupa nak bagi tahu itu. Saya ingat saya dah assume bila ada student yang tanya saya, maknanya saya ingat semua orang dah tahu. So saya pun tak umum. Saya pun dah terlupa nak umum dekat group. Okay, so untuk attendance hari ni, saya akan bagi link sekejap lagi. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, masa yang ada ni mungkin boleh buat sampai pukul 1:30 sekejap je dah boleh siap, tapi kena banyak refer pada yang chapter 2 chapter sebelum ni lah, entity relationship dan juga enhance entity relationship. Macam mana nak solvekan tugasan tersebut. Okay, tugasan tersebut berapa persen tak cakap. 5%. Okay, tugasan tersebut 5%. Group of 3 Okay, ada apa-apa nak tanya lagi tak?